Okay. So, good evening and welcome to this is class number 24. And today we are going to do triangles. Okay. So we started triangles in the last class, and today we're going to continue with that chapter. Today we are going to do some basic sum based on some diagrams. Okay, some figures, and based on that we have to find few unknown values of a particular triangle. Okay. So to start with, if you remember, that's what we have discussed. We have discussed that the triangles, the sum of the angles is 180°. Then the isosceles triangle, then equilateral triangle, and the external angle, how it's related to the remaining two angles of the triangle. That is, sum of the remaining two angles of a triangle is equal to the external angle of the third angle. Okay, so this is another aspect. And we also know the parallel lines, its rules and different properties of parallel lines. So based on that, we are going to do those sums. Now, Acha, Akanksha, are you there? Yes, sir. Hmm. So you didn't attend the class, I think, some of the classes, right? Yes, sir. I was having exam. Okay, okay. ঠিক আছে। Okay, আমি যেটুকু কমিউনিকেট করেছি তোমাদের, you are supposed to join after puja, right? But এই তো Yes, sir. হ্যাঁ, তো তোমার এখন কি তাহলে অসুবিধা নেই জয়েন করতে, ক্লাস করতে? না, এখন নেই। দশমীর পরে ব্যাঙ্গালোরে থাকবো। ঠিক আছে, ওকে ফাইন। নাও, okay, so I'll share the whiteboard. Start with some basic sum. Put it in the chat box. আমি যে ছবিগুলো আঁকবো সেগুলো তোমরাও আঁকবে, ওকে, in your copy. A, B, C is the triangle. These are the two equal sides. This is X. Y. 92 degree. Find X and Y. Okay.
ঠিক আছে, good. I'm giving another minute. It's a very simple sum to start with. আচ্ছা, শাগনিক বলো কিভাবে করেছো অঙ্কটা? এখানে বিএসসি হবে 92 ডিগ্রি, কারণ ভার্টিক্যালি রোটেটেড হচ্ছে। So angle BAC is equal to 92 degree bracket vertically angle. Okay. So after that, এখানে এবিসি আর এসিবি সমান, তাই এক্স সমান is equal to x. Okay. So according to condition, 2x degree is equal to 180 degree minus 92 degree. ইকুয়াল টু 880, Or x is equal to এক্স 44 ডিগ্রি। 44 degree. তাহলে x পেয়ে গেলাম 44 degree. So this is 44 degree. Okay. So y is equal to, y is AC, suppose D. So angle ACD is equal to 180 ডিগ্রি মাইনাস 44 ডিগ্রি। 180 degree minus angle ACB. That is 44 degree is equal to 136 degree. So y is equal to, this is equal to y. So y টা আরেকভাবেও করা যায়, alternate method. Y is equal to 92 degree plus 44 degree. ঠিক আছে? So that is 136 degree. Clear? So that is the answer. Everyone, is this clear? Or you have some doubt? Rupam, Tanishi, Akanksha, and others? Yes, ঠিক আছে. Okay. Now the next one. Similarly, that's also a simple one. Just to suppose এটা একটা স্ট্রেট লাইন, হ্যাঁ, এখানে আমার একটু ছবিটা ভুল হয়েছে। Sorry. আচ্ছা, এইরকম ইকুয়াল টু মানে দিস আর ইকুয়াল, দিস ইজ, আচ্ছা এরকম ভাবে দেওয়া আছে,
এটার মানে হচ্ছে 90 ডিগ্রি। স্যার হ্যাঁ ওই তিনটে সাইডে কি ইকুয়াল? হ্যাঁ ওই তিনটে সাইড দিয়েছো, ওই তিনটে সাইডে কি ইকুয়াল? তিনটে সাইড ইকুয়াল। এই ছবিতে এরকম ভাবে দেওয়া আছে মানে দে আর ইকুয়াল, দ্যাটস ইট। Find x and y. So you have to have a look. That's if these two angles are equal, that means what are the angles? You have to identify what are the equal angles. Okay. Rupam, you have to write very specifically. কোন অ্যাঙ্গেলটা x এর ভ্যালু কত, y এর ভ্যালু কত। Acha, no one has got the answer. Shagnik, Rupam, Shurasri, all look at the answers. Okay. সমৃদ্ধ, have a look. প্রবৃষা, তুমি বুঝতে পারছো অঙ্কগুলো? Yes, sir. ঠিক আছে। Anyone has any doubt, ask in the class. এরকম যেন না হয় বুঝতে পারোনি তাও চুপচাপ বসে আছো। Okay. আচ্ছা, Parthiv, how you have done this? BAC is equal to 90 degree. Angle BAC is equal to 90 degree. Okay. And So ABC is equal to ACB. is equal to x. X Right. degree. So according to condition, 2x is equal to Is equal to 180 minus 90 degree is equal to 90 degree. X is equal to 90 degree by 2 is equal to 45 degree. x is equal to 45 degree. Now na pega. This is 45 degree. Okay. Now y. So ACD hmm, is equal to 180 minus 45 is equal to 135 degree. hmm, And CAD is equal to CDA is equal to Y. So according to condition, 2Y is equal to 45 degree. is equal to 180 degree minus 135 degree. Is equal to 2Y is equal to 45 degree. Or Y is equal to 45 by 2. Or Y is equal to 22.5 degree. 22.5 degree. Yes. এটা আরেকভাবে করা যায়, সেটা হচ্ছে এই যে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল,
sum of the two opposite angle, then 8 or 8, both are y. So 2y is equal to x. 2y is equal to x, because the external angle to the third angle, that is ACD external angle is ACB, is equal to the sum of the two opposite internal angle. Y is equal to x by 2. So this is the answer. Clear, everyone? Have you understood? Give both the answer. Shurasri, just check what you have made the mistake. Shamriddho, Shurasri. Others I'm looking. Devdatta. Oh. তুমি আগে অ্যান্সার দিতে পারতে। আই ক্যান, আমি এখন তোমার অ্যান্সার দেখতে পাই না। সো ট্রাই টু ওয়ার্ক অন দ্যাট নাও। Okay, so the next one is something combining parallel lines and this and this are parallel lines, and this is x and this is 50 degree. Find x. Suppose A, B, C নাম দিয়ে দিই, সুবিধা হবে। এখানে D, এটা E, AD is parallel to this given. আর যদি নাও বলা থাকে এই ইন্ডিকেশনসটা মানেই হচ্ছে এরা প্যারালাল। একটা বা দুটো এরকম যদি আরো দেওয়া থাকে, দ্যাট ইজ এয়ার প্যারালাল। আবির্ভাব, why are you late? এত লেট কেন? Okay. .
আচ্ছা, প্রান্তিক, সরি, 45, okay. Yes, sir. তুমি অঙ্কটা করেছো? Sir, Quick. আচ্ছা, এইটা যদি 50 ডিগ্রি হয়, অ্যাঙ্গেল AD is parallel to BC, and suppose BE transversal. Right? তাহলে অ্যাঙ্গেল EAD is equal to অ্যাঙ্গেল ABC. কেন? Why? Rupam, can you tell why angle EAD will be equal to ABC? Tanishi? corresponding angles. Yes. So they are corresponding angles. So this is corresponding angle. So that means equal to 50 degree. What? Angle ABC. And EAD is given already 50 degree. So angle ABC is equal to 50 degree. Now angle BAC is equal to angle ACB is equal to X. So according to condition, 2x is equal to 180 degree minus 50 degree, or 2x is equal to 130 degree, or x is equal to right? তাহলে x is equal স্যার to ওখানে বিএসসি ইকুয়ালস টু এসসিবি কেন হলো? BAC is equal to ACB এই কারণে হলো কারণ এই দুটো সাইড ইকুয়াল দেওয়া আছে, তাহলে এটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল। এটা যদি x হয়, this is also x, as AB equal to BC. So isosceles triangle. X is equal to 65 degree. Clear, everyone? Got it? Step by step. Very simple sums. These are not something critical. Okay. Okay, now do this another. Now I'm giving you few sums which are combination of parallel lines and triangles, because we have already know about parallel lines. We have done enough sums. Okay. So this is a side.
This is 35 degree. This is X. This is, sorry. Z. This is Y. This is a trapezium. It's clear in the diagram. It is A, B, C, D. Given. Find X, Y, and Z. Others, quick. I've got only 2 answers. Anishi, Shamriddha, any problem? Show me. No, sir. পাচ্ছ এই অঙ্কগুলো? হচ্ছে না কেন? একদম বেসিক অঙ্ক তো ট্রায়াঙ্গেলস এর। Parallel lines and triangles, simple.
আচ্ছা শৌনিক বলো। এখানে x x হবে প্লাস ই মাইনাস 35 প্লাস 35, কারণ এটা একটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল। Okay, so triangle ADC, in triangle ADC, angle BAC is equal to angle BC, ACD is equal to 35 ডিগ্রি। so x equal to 180 degree minus 2 into 35 degree. So this is equal to 110 ডিগ্রি। so 110 degree. তাহলে x পেয়ে গেলাম 110 degree. Yes. Then so y is তারপরে y. So y is equal to ACD ACD. Y is equal to angle ACD. Y alternate right. So here alternate angle. ওই কিন্তু সবাইকে এই পার্টগুলো জানতে হবে, এই অঙ্কগুলো কিন্তু পারা উচিত। These are very basic sums. These are alternate angle. Okay, because it is given. একটু লিখে দিচ্ছি, AB is parallel to AB is parallel to CD and AC transfer. So that is equal to 35. Done. Then so y is equal to 35 degree. মানে ABC হবে 2 ABC হচ্ছে 2 into 35 degree, minus 2 that means 68 degree. তাহলে এটা হয়ে যাচ্ছে 68 degree দেওয়া আছে। তাহলে z is equal to 180 ডিগ্রি minus 35 plus 68 180 degree minus 35. So that becomes 180 degree minus, 103 so this becomes 77 ডিগ্রি। 77. So okay, clear everyone? তোমাদের কিন্তু অঙ্কে তোমার প্র্যাকটিস কম হচ্ছে, এই অঙ্কগুলো পারা উচিত। These are very basic sums. Okay, এই অঙ্কগুলো পাচ্ছ না মানে that means you nearly need to work and review your basic concepts of triangles, যেগুলো আমরা আগে ক্লাস করেছি। Go through that, complete the homeworks. ঠিক আছে অনুরাগ, ওকে। Everyone, I'm saying this is not okay. You have to work on this. So this is AB. E is a triangle. And this is C. This is X. এই দুটো প্যারালাল লাইন দেওয়া আছে।
So it's a parallelogram actually. এখানে এটা D, এখানে ধরো this is 85 degree and this is 41 degree. Okay. So find X. You have to find this X. Very simple sum. Just you have to do step by step. Parthiv, Shagnik, have a look. Millennials. No. No. Okay. Only 1 or 2 persons are able to do. This is not okay as a class. Students, you all have to practice a lot. Homework gulo complete koro. Do this. Probisha, Joynil, Rupam, everyone. Prantik, show me Devdatta, I can't see. আচ্ছা আবির্ভাব, why are you late? অনেকটা লেট হয়েছে তোমার। অ্যাকচুয়ালি স্যার আমার বাবা বাড়িতে ছিলেন না, তাই লিংকটা পাঠানোর জন্য প্রবলেম হচ্ছিল, নেটওয়ার্ক ইস্যু। ওকে আচ্ছা আচ্ছা, I want new person to explain. You try. Joynil, are you there? Yes, sir. এখানে কি কোন পার্টটায় তোমার আটকাচ্ছে? Let's see. Why are you unable to solve it? বলো। এখানে প্যারালাল লাইন্স দেওয়া আছে, এটা 41 ডিগ্রি দেওয়া আছে। So what are the angles which is equal to that? First you tell me.
find angles in this diagram which is equal to 41 degree, like AGC. সেটা আগে বলুন। So you have done parallel lines, right? পড়েছো তো? Yes, sir. তাহলে কোনটা ট্রান্সভার্সাল, কোনটা প্যারালাল লাইন্স, তাহলে কোনটা করেসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল, কোনটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল, ইউ শুড নো বাই দিস টাইম, ক্লাস 7. Angle GBM equals to 41 degree. As corresponding angle. M. Okay, so you are saying angle GBM is equal to angle 41. AGC equal to 41 degree. You know, they are, what type of angle are they? Corresponding angle. Corresponding. Because GC is parallel to BM and AB is transversal. Okay. So, তার মানে এটা 41 degree. If this is 41 degree, then again, which angle is 41 degree? GCM. GCM is 41 degree. আরেকটা GCM তো আমার দরকার নেই এখন. We have, this is 41 degree. Angle CME is equal to angle GBM is equal to 41 degree. এটাও হচ্ছে corresponding angle. কেন corresponding angle? কারণ GB is parallel to CD or AB is parallel to CD and B is transversal. তাহলে এটাও হয়ে গেল 41 ডিগ্রি। তাহলে অঙ্কটা আর কিছু রইল না। তো সিম্পল সাম, কেন পারছো না তোমরা? সো ট্রায়াঙ্গেল CEM এর x is equal to 180 degree minus CM 85. plus angle CME. So this is 85 degree plus 40 degree. 1. So answer is 54 degree. কি আছে অঙ্কটা? অঙ্কটা সিম্পল অঙ্ক। Why you all thinking it's complicated? জয়নীল কোথায় আটকালো? প্র্যাকটিস মোর সাম, কারণ পারফরমেন্স ওয়াইজ দিস ইজ কোয়াইট ব্যাড। এত কম স্টুডেন্টস এই বেসিক অঙ্ক যদি করতে তোমাদের আটকায়, তার মিন্স লট অফ ওয়ার্ক টু বি ডান। ওকে, so then do this. আরো সিম্পল অঙ্ক। এটা 32 ডিগ্রি, এটা ইকুয়াল টু এইটা
equal to 8. Acha, remember, it looks like 90 degree, but you can't consider this as 90 degree, okay? We have to check what is the value. Forward. So you have to find X, Y, and Z. Just step by step. I want more students to solve this type of problems. Sir, angle A এর value কি 32? পরপর লেখো, don't ask one thing. X, Y, Z তিনটের ভ্যালু একসাথে সলভ করো, give in the chat box. না স্যার বলছি এটা কি 32 লেখা? Oh yes, A এর ভ্যালু 32. This is 32 degree. Active, have a look. Be careful about the concepts and calculation.
Acha, show me. Are you there? Yes, sir. Acha, keep the camera on, everyone. আচ্ছা বলো এখানে কোথায় তোমার আটকাচ্ছে in this sum? স্যার বলছি যে ওই এই লাইনটা মানে বিডি আর এডি এই দুটো মানে এর মাঝখানে যে কোনটা আছে ওটা কি এক মানে একই? মানে বুঝতে পারলাম না। মানে বলছি যে বিডি আর এডি এই দুটোর কি সেম মানে আপনি ইকুয়ালটার মানে আমি তো বললাম তুমি এতক্ষণ তো আমরা ক্লাস করলাম, why didn't you focus in that? This means that those sides are identical. When you give equal to sign like this, that means a side গুলো equal. That means AD is equal to BD is equal to BC. And then বলো তারপর কিভাবে করেছো? Why you are getting stopped? I should know. This is not very good sign as a class. আমরা যে এতগুলো ক্লাস করলাম, হোমওয়ার্ক দিলাম, that means you are not doing the homework. In triangle ABD, AD is equal to BD. So angle BAD is equal to angle ABD. ঠিক আছে? Is equal to X. Now BAD is equal to 32 degree, তাহলে X is equal to 32 degree. তাহলে একটা পার্ট হয়ে গেল। Now in triangle BDC, angle BDC is equal to Y is equal to 2 into X. Why? Because sum of two opposite angle is equal to the external angle of the third angle. থার্ড অ্যাঙ্গেলের যে এক্সটার্নাল অ্যাঙ্গেল তার সাথে বাকি যে দুটো অপোজিট অ্যাঙ্গেল আছে সেই জন্য। তাহলে y is equal to twice into 32 degree, 64 degree. তাহলে y হয়ে গেল, তাহলে x পেয়ে গেলাম 32, y হচ্ছে 64. Now z equal to, if this is y in triangle BDC, angle BDC right? তাহলে
is equal to y is equal to 64 degree. তাহলে DBC is equal to so say is equal to so 32 degree, 64 degree, 52 degree. কোথায় প্রবলেম? শো মি এই পুরো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ বলো বা লজিকে। I really want to know from all of you. মানে ওই মানে প্রথম দিকে একটু বুঝতে প্রবলেম হচ্ছিল ওই So you মানে practice. একেবারে প্রথমের দিকে যে জিনিসটা আছে না ওটা হ্যাঁ So all these are the basic sums you all should do. So come to practice home the sums at home. Do the homework, do from your classwork, you know, not classwork, your school textbook or any other book. Everywhere there will be some sums, problems. Do that. Okay. স্কুলের বই হোক, অন্যান্য রেফারেন্স বই হোক, okay. A, B, C, D. Fifteen degree, 40 degree, and 52 degree. স্যার ওটা কি S-2 ডিগ্রি? ওই ডি এর মান কি S-2 ডিগ্রি? কোনটার মান? ওই যে S-2 না, এইটা বলছো তো? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাঙ্গেল ACD এইটা বার করতে হবে, এন্ড এটা যদি ই হয় এই। স্টেপ বাই স্টেপ দেখো কোন কোন অ্যাঙ্গেল গুলো পাচ্ছ, কোনগুলো পাচ্ছ না, দ্যাটস ইট।
Okay, Devdatta bolo. Explain. Sir, angle ACD is equals to Angle ACD equal to 15 degree plus 40 degree. ACD is equal to 15 degree plus 40. So better to write the other two angles first is angle ABC plus angle BAC. As these are the two opposite angle of the triangle. Other two angles. So ABC is 40 degree. So this is 55 degree. So this is 55 degree. Okay. Then And angle AED is equals to angle ACD plus angle CDE. angle CDE. Okay. So right. So this is 107 degree. This is the answer 1. This is the answer. Good. Check us. Now, okay. So what the just hold on. Okay. Okay. So you want to go. I want news to someone who has not yet given the answer should give the answer.
Now, find x. Very simple sum. Within a minute, you should give the answer. Good. Yes. It's very simple. Can be done mentally also. So this is very simple. এখানে এটা 120 হলে this is 180 minus 120, that is 60 degree. It is 180 degree minus 120 degree. And this is an external angle. So x plus 60 degree is equal to 112 degree. So x is equal to 112 minus 60. 52 degree. Okay. So this much is as simple as. Clear? But what I can see at overall তোমাদের কিন্তু triangles একটু problem আছে as a class. কয়েকজন regular কয়েকজন পারছো consistently, that's okay, that's good. But most of you তোমরা কিন্তু একটা I can see that it's not very clear, or rather you are very comfortable with triangles yet. So do the sums, go through the sums, go through the classwork, previous classworks, practice the homework. So that part is very important. Okay. সেই পার্টগুলো একটু করো, otherwise আমি একটা সিম্পল একটা অঙ্ক দিচ্ছি, এটা একটু ভাবার। Let's see. ABCD is a rectangle. A line is drawn like this in such a way. This is 162 degree. Another line passes through this in such a way this becomes 28 degree. It is given, this is A, this is B, this is C, this is D, and this is given as X.
Find x. Just look at the sum and what are the available data, and based on that we can get x. Anyone else? I've got two answers, but two different answers. Parthiv, what's your approach? Rishuni? Are you there? Yes, sir. বলো। Mm, mm, এখানে নাম দিয়ে দিচ্ছি, এখানে E, this is F, this is G, this is H. বলো। FEC is equal to 180 degree minus 162. 3. Which one? FEC
আচ্ছা, FEC is equal to 180 degree minus 162 degree. That means 18 degree. so it is 18 degree. Okay, then VCE is equal to 180 minus 90 degree. which one? VCE. BC BCE. BC is anyway 90 degree. So এটা তো দেওয়াই আছে। এটা যদি একটা রেক্টাঙ্গেল হয় ABCD, তাহলে তো BC 90 ডিগ্রি হবেই। এটা তো বল CFE is equal to 180 minus 90 degree minus 18 degree. হ্যাঁ, তো CFE অ্যাঙ্গেল CFE is equal to 90 degree minus 18 degree. That is 72 degree. This is 72 degree. Okay, then Now GFH is equal to 28 degree because vertically opposite angle. GFH is equal to 28 degree. Okay, fine. It also 28 degree. Okay, then And after that GFB is equal to 70 degree because vertically opposite angle. so this is also you are saying vertically opposite angle. Okay, So sum of 28 and 72 is 100 degree is equal to BFH. 72 plus 28 মানে কত? 110 degree. 110 degree or 100 degree? 100 degree. So angle BFH, আচ্ছা এটা সরি, angle BFH is equal to 72 degree plus 28 degree, that is equal to 100 degree. So X is equal to 100 degree as their corresponding angle. So AX is equal to 100 degree as corresponding angle. So this is 100 degree. Good. ঠিক আছে। Parthiv, good. You have improved much better. অনেক তাড়াতাড়ি করতে পারছো, আজকে অনেকগুলো অঙ্ক পেরেওছো। So maintain that. ঠিক আছে, তোমার trigonometry পার্টটা বেটার হচ্ছে compared to other chapters. That's good. Speed and concept wise it's good. Okay, ঠিক আছে। Others you couldn't give the answer. এখানে কোথায় প্রবলেম হলো? সৌমি, দেন তানিশি, রূপম, বুঝতে পেরেছো অঙ্কগুলো? সুরশ্রী, প্রান্তিক, আবির্ভাব, আর ইউ এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes. অঙ্কগুলো পারতে হবে, বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এই ধরনের অঙ্ক, এন্ড যে হোমওয়ার্ক গুলো দিচ্ছি সেগুলো করো। ওকে, তোদের সবার কপি করা হয়ে গেছিল, আমি তো বন্ধ করে দিলাম। Have you all copied যারা পারোনি? ঠিক আছে, ওকে ওকে। সো নাও ডু দোজ থিংস। নেক্সট ক্লাসে আমরা আবার ট্রায়াঙ্গেল সিটি আর একটা পার্ট করব। উইল ডু ফিউ সামস অফ দিস টাইপ মেবি, and we'll also do some aspects of Pythagoras theorem. Okay, that's what we are going to discuss. How many of you know about Pythagoras theorem?
Okay, Shagnik, Avirbhav. Okay, most of you know. Fine, good. So we don't need much time to discuss this, but we'll start from the basics of Pythagoras theorem. Okay, so good night and do the homework and submit. Okay. পুজোর আগের যা যা হোমওয়ার্ক আছে সেগুলো যেন বাই পুজো এন্ড সব হয়ে যায়। নেক্সট ক্লাস হবে, তারপরের ক্লাসটা হচ্ছে না বিকজ অফ দুর্গা পূজা, বাট তারপরের ক্লাস আবার হবে। ঠিক আছে, and maybe we'll have some exam in October, some test. এখন তোমাদের অনেকেরই অনেক স্কুলের পরীক্ষা চলছে and all those things are there. I had some plan, but ঠিক আছে। ওকে, চলো। Good night, sir. Good night, sir. Yes, sir.